Je vous regarde mon général parce qu'on vous doit cette organisation avec vos différentes équipes, avec un objectif: décloisonner celles et ceux qui réfléchissent aux questions de sécurité et de défense, faire grandir cette pensée stratégique dont je dois bien admettre qu'elle s'est parfois rapetissée et réduite, notamment pendant cette période dite des dividendes de la paix ou post-guerre froide. La manière d'appréhender les différents sujets de défense ont été parfois un tout petit peu délaissés. Je crois qu'on le voit ces derniers temps, y compris dans la presse française, sur la manière dont les sujets de défense nationale sont appréhendés et compris, y compris par parfois une part des élites de notre pays. Et donc, au fond, on a besoin d'un réveil et le réarmement avant les armes, avant les pourcentages de produits intérieurs bruts, avant les milliards d'euros, c'est avant tout un réarmement intellectuel. Et puisque nous sommes dans le prestigieux amphithéâtre Foch de l'école militaire, je rappelle que c'est avant tout là qu'a été pensée une partie de notre réarmement à nous autres Français dans les années 60. Je manquerais à mes devoirs si je ne le redisais pas une fois de plus, tirant justement les conclusions du passé, se réappuyant aussi sur un certain nombre de travaux stratégiques. Je n'en serai pas plus long sur ce point. Alors, peut-être pour nourrir un peu les débats qui vous attendent, les conversations qui vous attendent pendant ces rencontres, j'aimerais moi verser quelques contributions et permettre non pas d'organiser le dialogue stratégique, mais au moins de le nourrir comme un politique et comme un ministre des Armées qui approche désormais de sa 3e année. On le voit bien, la période elle est nouvelle, elle est très compliquée à expliquer, y compris pour nos concitoyens, parce que ce n'est plus la guerre froide, c'est plus non plus la période des dividendes de la paix, et donc c'est une nouvelle période qui s'ouvre, qui est difficilement qualifiable, dans laquelle on retrouve les ingrédients parfois de la guerre froide, sauf que l'organisation de notre monde n'est plus complètement entre l'Est et l'Ouest, il est beaucoup plus multipolaire que cela, que la plupart des menaces sont parfois invisibles à l'œil nu, et il n'y a rien de pire que de devoir expliquer quelque chose qui n'est pas toujours perceptible du premier abord, que les nouvelles technologies viennent bousculer évidemment le cadre sécuritaire et que, on l'a encore bien vu malheureusement il y a quelque temps à Mulhouse ou encore récemment en Allemagne, nous n'en avons pas terminé avec le terrorisme et qui crée donc au fond un moment dans lequel je crois pouvoir dire que nous ne sommes pas en guerre, encore qu'avec le terrorisme islamiste, la question est largement posée au regard de l'engagement de nos forces ces dernières années. Mais enfin, pour autant, nous ne sommes plus en paix. Et ce moment complètement inédit, moi je compte aussi sur ce forum pour venir y réfléchir à plusieurs, avec différentes cultures nationales, différentes cultures stratégiques, trouver les mots aussi pour en parler, et nourrir une parole européenne qui doit irriguer l'ensemble du monde, sur lequel s'il ne s'agit pas de déléguer sa sécurité à d'autres, il s'agit aussi de ne pas déléguer sa pensée stratégique et donc de réfléchir par nous-mêmes. Mon général, vous allez réunir tout à l'heure beaucoup de vos homologues cet après-midi pour une réunion assez inédite dans ce format. Le président de la République y passera. Sans dévoiler les fondamentaux évidemment de l'exercice, j'aimerais redire quand même que nos objectifs en la matière sont simples, que depuis 2008, nous avons vu la stratégie russe à l'œuvre, avec des cessez-le-feu qui malheureusement n'ont pas été respectés, des paramètres de sécurité qui n'ont pas été entendus. Et donc il s'agit de cet après-midi de se projeter et de réfléchir avec une priorité, je le redis ici, y compris devant la presse, qui est de réfléchir aussi à ce que doit être l'armée ukrainienne à l'avenir. Et donc repartir du principe que la première des garanties de sécurité reste l'armée ukrainienne, que nous refuserons toute forme de démilitarisation de l'Ukraine et que le premier devoir justement des armées du continent européen est de se projeter sur le cadre doctrinal, capacitaire, intellectuel aussi, sur laquelle l'armée ukrainienne doit pouvoir reposer ses fondamentaux, non pas tant que pour l'année prochaine, mais pour les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, les 15 prochaines années. Et cette réunion, elle est importante parce qu'elle vient poser une première pierre sur ces garanties de sécurité qui autorisent d'autres réflexions sur lesquelles je ne reviens pas ici, elles sont connues, mais comment nous, forces armées européennes, pouvons-nous donner du crédit et de la crédibilité à des discussions diplomatiques qui devront incontestablement s'inscrire dans la durée parce que nous avons l'expérience de ce qui a été fait malheureusement et non respecté récemment. Et puis au milieu de tout ça, beaucoup d'armées otaniennes sont représentées ici. C'est quoi la défense du flanc oriental de l'OTAN ?
l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et ça, c'est évidemment un sujet très interarmé qui concerne autant la marine, l'armée de l'air que l'armée de terre et sur lequel on a un sommet bientôt de l'OTAN, monsieur le ministre. Les politiques ont besoin aussi d'être nourris de contributions militaires. On a des plans de défense de l'OTAN. Chaque pays doit y contribuer. Et si demain, les contributions de certains pays, notamment d'un pays en particulier, devaient évoluer à la baisse, comment nous, pays européens, sommes-nous capables d'exécuter convenablement les plans de défense de l'OTAN? Et ça, c'est un sujet de chef d'état-major, et je remercie vraiment le général Burkhardt, parce que son expérience et son caractère fait aussi qu'il suscite confiance, et ça nous permet cet après-midi d'avoir un premier cadre de travail qui va nous permettre d'avancer en lien avec les directions politiques, chère Alice Ruffo, pour nous permettre d'avancer. Je ne veux pas être plus long, mais quelques éléments quand même de réflexion aussi. Je serais gêné que ce forum ne traite pas plus des questions d'hybridité. Nous sommes un pays nucléaire, l'Alliance est nucléaire. Le meilleur moyen donc de s'en prendre à nous est de tenter de contourner les dissuasions nucléaires de l'Alliance, pour faire vite, pour faire très vite et schématique. C'est un enjeu absolument clé, et on le voit bien, je parlais de menaces non visibles à l'œil nu, les attaques cyber, les menaces informationnelles, et surtout la manière de s'en prendre à notre économie, qui quand même est un des fondamentaux de notre modèle social, je le dis aussi au passage, est un des sujets sur lesquels il va falloir travailler. On a le directeur général de la gendarmerie nationale avec nous, ça pose des questions, et j'entends à ce que ce forum puisse le traiter, qui est aussi l'ambivalence ou la dualité entre la sécurité extérieure et la sécurité intérieure. Et vous voyez, ce forum ne s'appelle pas que forum pour la défense, il s'appelle aussi forum pour la sécurité. Et ça doit nous faire réfléchir aussi à comment on arrive à bâtir des stratégies de sécurité sur, au fond, des menaces où depuis la fin de la guerre froide, nous nous sommes habitués à rentrer chacun en nous-mêmes et chez nous et ne plus forcément avoir des coopérations qui sont globales. Donc ça, c'est un sujet absolument clé. Il est clé pour l'opinion publique qui parfois a du mal à le voir ou à le ressentir. Troisième chose, je pense qu'il faut, dans ce forum, continuer à penser à 360 degrés. Pour le dire de manière peu diplomatique, le problème des Européens, de nous autres Européens, c'est que parfois nous sommes myopes. On voit de près et on prend les menaces les unes après les autres de manière scolaire. Ce n'est pas parce que l'Ukraine et la Russie nous préoccupent beaucoup qu'il ne faut pas nous parler d'Iran. Ce n'est pas parce que l'Iran nous préoccuperait beaucoup qu'il ne faut pas parler des stratégies nord-coréennes et de manière plus globale de ce qui se passe dans l'Indo-Pacifique. Et donc, au fond, on est dans un moment où il ne faut pas raisonner que de manière régionale et continentale, mais bel et bien garder un niveau de pensée qui soit mondial. Parce qu'on ne peut pas ne pas voir que nos compétiteurs, eux, Moscou, Téhéran, Pyongyang, pour ne citer que ceux-là, eux sont dans une coordination qui est d'une nature complètement différente par rapport à ce que nous avons pu connaître il y a 2 ou 3 ans. Et donc cet élément s'impose à nous, là où nous sommes encore parfois trop scolaires, on fonctionne de manière trop sectorisée. Sans trahir de secret, mon cher Ruben, on voit bien que les ministériels défense de l'OTAN, on ne traite que du sujet Ukraine-Russie, on a du mal à faire émerger d'autres sujets. Les capacités de frappe de l'Iran aujourd'hui sont là, elles sont à longue portée, elles touchent donc le continent européen et on se doit évidemment de les traiter. Quatrième élément de réflexion, il y a un éléphant qui est dans la pièce, je le disais en parlant d'hybridité, je le disais en parlant de Corée du Nord et d'Iran, donc de prolifération nucléaire, c'est évidemment la question de l'épaulement, de la coordination entre forces nucléaires, dissuasion nucléaire et forces conventionnelles. C'est un sujet clé, c'est un sujet dont je vois bien qu'il y a une perte de culture actuellement. Une fois de plus, je renvoie à la presse française de ces derniers jours et des débats un tout petit peu curieux qu'on a pu voir émerger pour des questions qui chez nous sont pourtant tranchées depuis 1962, 1963, 1964. Mais enfin, un certain nombre de personnalités, y compris parmi les plus prestigieuses, semblent redécouvrir au fond ce qu'est la dissuasion nucléaire française. Et cela, c'est pour moi une alerte comme politique. Au fond, il ne faut pas refuser ce débat stratégique. Le président de la République s'est exprimé, je n'y reviens pas, mais je souhaite que dans le cadre de ce forum, ces questions puissent être tranchées. Et puis évidemment, ça a été dit par vos propos introductifs, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, le quantique, la militarisation de l'espace et la question des fonds sous-marins. Et donc au fond, on le voit bien sur tous ces sujets, ça sonne comme une évidence, c'est comment l'Europe prend son destin en main. Alors,
Pour tout cela, évidemment, il y a des éléments nouveaux, tout le monde les connaît, ce n'est pas tellement la menace russe, c'est surtout l'imprévisibilité du partenaire américain, et c'est ce que je disais il y a quelques instants. Au fond, dans cette séquence historique, guerre froide, dividende de la paix, aujourd'hui une menace russe plus forte que jamais, et en même temps, si les Américains devaient faire évoluer leur posture de défense pour le continent européen et se retourner davantage sur l'Indo-Pacifique, ça pose évidemment la question, qu'est-ce que nous, Européens, nous pouvons faire, y compris en matière industrielle? Et nous, en tout cas, nous menons ce débat actuellement, nous autres Français. Qu'est-ce que nous, Français, on peut apporter comme contribution supplémentaire à la sécurité du continent européen? Pour tout cela, on a un invité de marque. Aujourd'hui, c'est le ministre de la Défense des Pays-Bas, cher Ruben, qui va s'exprimer dans un instant. Vous allez voir, il fait partie de cette nouvelle génération de leaders politiques européens qui parlent bien, qui parlent cash, qui apportent un rapport aux questions de défense dans nos réunions, notamment à l'OTAN ou à l'Union européenne, qui est complètement différente, avec beaucoup d'énergie, et on a beaucoup d'amitié l'un pour l'autre. Pour moi, c'est la relation bilatérale, une des relations bilatérales qui est fondatrice de ce qui va se passer à l'avenir. Pour plein de raisons d'ailleurs, le chef d'état-major de la marine est là, évidemment l'enjeu maritime, qui est énorme. On a, les Pays-Bas et nous-mêmes, les plus grands ports civils d'Europe, avec nos amis belges. La question de la guerre des mines, la question des menaces hybrides, terroristes ou étatiques sur nos économies portuaires, ce qui d'ailleurs donne lieu à des programmes que nous avons en commun sur la guerre des mines de nouvelle génération. Vous êtes, avec la Norvège, la Grande-Bretagne et d'autres, aux premières loges en quelque sorte de la menace sous-marine russe, dont on sait tous que pour le coup, elle n'a pas été abîmée par la guerre en Ukraine et qui reste une menace tout à fait importante pour l'Europe et d'ailleurs au-delà. Et c'est d'ailleurs la confiance que vous avez fait dans les sous-marins de la classe Barracuda. Je crois que Pierre-Éric Pommelet, le patron de Naval Group, est là-bas. Et c'est plus qu'un partenariat industriel. Je le dis ici devant tout le monde, ce que nous voulons, nous, Français, c'est nouer des partenariats stratégiques, c'est-à-dire qui repose sur de la doctrine, de l'analyse, être capable d'avoir beaucoup plus d'interopérabilité, beaucoup plus de réciprocité, et au fond d'une culture française qui consistait à vendre des armes, de plus en plus on bascule dans une culture française dans laquelle on veut surtout, nous, chercher de la réassurance stratégique, et les armes constituent un des outils qui permet de le faire. Et cela, je vous en suis très reconnaissant, sachant que vous êtes un pays, monsieur le ministre, cher Ruben, qui partageait aussi quelques enjeux autres, je pense notamment à Saint-Martin, ou Sint-Maarten pour vous, territoire français, néerlandais de l'autre côté, que nous partageons en Caraïbes, qui nous expose aussi à des menaces hybrides et à d'autres enjeux de sécurité. Et donc les Pays-Bas font partie, au fond, de ces pays avec lesquels le dialogue est très fluide et surtout, j'ose le dire, très moderne. En conclusion, c'est un moment important. Le forum a beaucoup de valeur parce qu'il s'inscrit dans une semaine diplomatique et militaire chargée, mais il permet aussi de jeter des ponts et de cultiver des alliances, de faire progresser cette pensée stratégique, avec au fond deux vœux. Le premier, c'est qu'on regarde lucidement nos besoins en matière de défense, et d'ailleurs dans les débats politiques nationaux qui nous attendent, sans les opposer stérilement, par exemple, à ce que serait notre modèle social. J'y reviendrai dans d'autres cadres, mais je pense que certaines conversations en ce moment sont assez sidérantes, en tout cas au regard du sacrifice de nos forces armées et de ce qu'est notre sécurité collective. Opposer l'un et l'autre me paraît tout à fait curieux, parce que personne ne songerait à opposer d'autres dépenses publiques au modèle social. Et puis surtout, de ne pas passer au fond d'une forme d'insouciance, comme on a pu le connaître parfois ces dernières années, à une forme désormais de fébrilité. Et je crois, moi, de caractère, mais aussi de culture, en tout cas, je pense, de culture de là où nous sommes, qu'il y a un juste milieu entre l'insouciance et la fébrilité, et je pense que c'est ce qui doit dominer l'esprit et l'ambiance générale de ce forum. Mesdames et messieurs, merci, monsieur le ministre, cher Ruben, merci du fond du cœur d'être avec nous. Merci beaucoup.
Good morning, dear colleagues, generals, admirals, ladies and gentlemen. It's great to be here in Paris today. And I would like to thank the French Republic, and especially, of course, Minister Lecornu, dear Sebastien, my good friend, for inviting me to this important forum. As you rightly stated, Europe is standing at a crossroads. The threat imposed by Russia is only growing. The United States has made it clear that its support for Ukraine is no longer a given. And Europe's decades-long reliance on the US cannot simply be taken for granted anymore. Instead, it must be earned. Europe, therefore, needs to fortify its security architecture. And we don't have much time to get this right. We only have one shot. The 80 years of freedom that both our countries have enjoyed are no guarantee for future freedom. We have to achieve peace through strength, through resilience, and through partnerships. And let me start with the third one, with partnerships. During the Second World War, American soldiers crossed an ocean to help Europeans in our fight for freedom. NATO was established in 1949 to prevent future wars through unified strength. And nowadays, when we walk towards the entrance of the NATO headquarters, we pass a large piece of the Berlin Wall on the left side. It's a symbol of the end of the Cold War. To the right side, we see a twisted and mangled piece of steel from the Twin Towers, which is a reminding of 9/11 and a reminder of the impact of terrorism. It's also a reminder of our American allies asking for our help, and a reminder to European allies answering that call. It's also a reminder of the many soldiers who served in Afghanistan. And for me, particularly, a reminder of the 25 Dutch soldiers who lost their lives in Afghanistan. I cannot help but wonder what relics of war will come to stand next to these 5 to 10 years from now. Will it be a piece of concrete from an apartment building in Kharkiv? Will it be a section of an internet cable from the North Sea? It's impossible to predict. But what I do already know is that our actions in these coming days and coming weeks will be crucial in shaping the next 5 to 10 years. And I applaud the fact that France is showing strong leadership, together with the United Kingdom, as we discuss what we could deliver in terms of security guarantees to Ukraine. I also want to express my gratitude to President Macron's invitation to all EU chiefs of defense. Europe is at the crossroads, and France is stepping up to make sure that we move in the right direction. And we need to keep supporting Ukraine so that citizens can enjoy a just and a lasting peace. President Zelensky should not have to agree to a deal that would result in some sort of interbellum, with aggression constantly looming on the horizon. He needs to negotiate from a position of strength. And allow me to elaborate a bit on how I see peace through strength. Europe can be stronger than we sometimes think. We should not downplay our relevance in the current geopolitical reshuffle of power. Europe can be a force to be reckoned with, economically, morally, culturally, but also militarily. Let's not be too modest about that. The European Union has 27 member states, each with different cultures and histories. And yet we all choose to go in the same direction. Combined,
we spend more on financial, military and humanitarian aid for Ukraine than the United States. And we have strong partners who join us in this direction, for example, the United Kingdom and Norway. Almost 450 million people live in the European Union, and around 140 million live in Russia. Our combined GDP is 5 times bigger than Russia's. The President of the European Commission, Ursula von der Leyen, recently proposed to spend 800 billion in defense investments over the next decade. We have to get over our inferiority complex. We are more powerful than we think, and we will need that power for our security. Putin has made very clear that Ukraine is not his final stop on his campaign to the imperial past. He will continue his aggressive efforts to increase the influence and the territory of the Russian Empire, towards his dream to re-establish a Ruski Mir, or a Russian world. It's a dream for Putin, and it's a nightmare for the rest of Europe. It's time we let Putin wake up to the fact that his dreams do not match reality. He thought he would take over Ukraine in 3 days. 3 years later, he is nowhere near that goal. And with the current speed of progress, it will take him 300 years to take over Ukraine. Putin might claim that he is the voice of the people. But after his invasion, his large-scale invasion of Ukraine, almost 1 million Russians fled their home country. It's a resounding message of no confidence. And the rest of Putin's citizens don't want to fight this war either. He has to bring in soldiers from North Korea. And on top of that, Russia's economy is running dry. And while he had hoped to divide Europe, we have built bridges faster, stronger, and more expansive than ever. Together, we support Ukraine in the fight for freedom, so they can live in an open democracy under the rule of law and with freedom of expression. Putin is afraid of these values and these principles, so afraid that he is jailing his opponents, hiding them away in work camps, or silencing them in other ways. But no matter how brutal this war has become, Ukrainians cannot be silenced. They can be forced into submission. Ukrainians are fighting at the front line of our freedom and security against Russian tyranny and aggression. It's the front line of the freedom and security of Europe, and therefore of France and the Netherlands. That's why our support to Ukraine needs to be unwavering. The Netherlands has allocated over 10.5 billion in military support to Ukraine. And we announced last week that we will be adding another 3.5 billion for 2026. We will not let Ukraine down. On the contrary, we will accelerate our support. Together we will keep standing. And we will do this together. We have done this in the past. In the Second World War, France and the Netherlands fought side by side. Last June, our king commemorated the D-Day landings in Normandy alongside President Macron. You all know how intense the battles. You all know how intense these battles were following the landings in Normandy. So many of our soldiers made the ultimate sacrifice. French and Dutch soldiers fought and died side by side on numerous battlefields, united by a shared goal: to liberate Europe from tyranny. And to this day, we are grateful for the French contribution to the freedom in the Netherlands.
The hard-fought victory ultimately led to a free Europe. It was a price, a heavy price, that was paid in blood, and many soldiers never returned home. It was the price of freedom, the freedom that we enjoy until this very day. France and the Netherlands were both part of the group of visionary countries that laid the groundwork for our European security architecture. The most well-known visionary, Robert Schuman, had fought in the Second World War himself. The EU and NATO were born out of a desire for lasting peace on the basis of our common values. And in modern times too, the Netherlands has stood side by side with France to defend our common values. On the eastern flank, our forces are now operating under French command in Romania. We serve together in numerous other conflict zones to defend freedom and democracy against terrorism. And let's not forget the Balkans, and Kosovo in particular. We also continue to defend freedom of trade, for example in the Red Sea within the European operations Aspides. And we represent the freedom of navigation in the Taiwan Strait. But these times call for an even greater effort, and we must all rise to the occasion. We cannot allow aggression and imperialism to prevail, and for freedom and democracy to lose. As I said, the goal in Ukraine is peace through strength. But meanwhile, Putin's army could be knocking on our doors on other fronts, whether it's in the Baltic states, in Moldova, or in Georgia. Already, Putin is setting the stage for new invasions. Our military intelligence agency has estimated that it would take Russia only a year to move around a significant number of troops. So imagine that 1 year after a peace deal or a ceasefire in Ukraine, Russia would be moving around hundreds of thousands of its troops to the border with the Baltic states. For example, then holding a large military exercise there. And we know from our experience with Ukraine that we only know 1 week in advance whether it's just an exercise or the preparations for a large-scale attack. We should be prepared for this scenario and reinforce our deterrence. At this very day, both we in the Netherlands and in France, we do not live in war, but we do not live in peace either. We are living in a gray zone between war and peace. Both our countries experience daily cyber attacks on our hospitals, on our universities, and on our police stations. We experience espionage and preparations of sabotage, with Russian ships mapping our wind parks and undersea internet cables. Russian trolls flood the internet with lies and disinformation. We may not be at war with Russia, but Russia is at war with us, a hybrid war. And we know that a hybrid car, at the end of the day, is a car. The same is true for a hybrid war. So we should be able and capable of defending ourselves in both a hybrid war and a kinetic one. But the responsibility for a secure Europe rests not only on the shoulders of our men and women in uniform. Defense is a key piece of the puzzle, but not the only one. Society and the industry are the other pieces. And that leads me to peace through resilience. Just increasing our defense spending is not enough. Defending our freedom and democracy is a task for society as a whole. We will have to be more resilient to the disruptive effects of modern-day threats, such as internet disruptions, power failures, and our drinking and water systems being hacked. This includes becoming more self-reliant in those first hours of crisis and maybe even the first days of a crisis.
That's true for individual households, but also for companies and other organizations. It's not only a practical matter, there's also a mental aspect. Civilians need to be able to respond to any crisis with perseverance, not with panic. And meanwhile, at the government level, we must adapt legislation to be fit for purpose, not only in times of peace and war, but also in the grey zone. And to be able to reinforce our resilience and to grow our militaries, to have civilians and military work side by side, and to be able to speed up our processes, we should take away any legislations that are standing in our way. Legislations that are currently standing in the way of growing our military. We should do this both on a national and on a European level. In the Netherlands, some EU environmental legislation prevents the military from doing exercises and from expanding our military bases. And of course, the environment is important and it should be protected. But Putin won't be deterred by a sign that is warning him that he is about to enter a nature reserve. And also the EU should cut red tape that is preventing us from going faster, from procuring faster, and for being better and faster than our adversaries. Legislative exemptions for defense must be made across the board in order for our militaries to grow and for our militaries to be ready. And in order to achieve that, we call for a European Defence Readiness Act. In addition, we need to rapidly increase our military production. Europe has already taken steps in the right direction, but much more needs to be done. We have united ourselves in supporting Ukraine and in creating funds for defense spending. Our industry is picking up. In just 3 years, the Dutch defense industry has nearly doubled, from revenues of 4.7 billion in 2021 to 9.3 billion in 2024. And with around 900 defense companies, we are a substantial player in Europe. And we are working together with Ukraine to develop the most advanced weapon systems, such as the newest types of drones. But I must say, I very much admire France's strong defense industry. You are one of the key players in Europe. Minister Lecornu, during your New Year's address, you mentioned with understandable pride that in 2024, the French defense industry exported goods to a value of around 18 billion euros. And a substantial part of that spending, I believe, came from the Netherlands. It speaks to our ties, our friendship, and the way that we view France as a strategic partner, now and in the future. Your impressive strategic autonomy in terms of a defense industrial basis is clearly paying off. And we are looking forward to seeing our submarines being built by Naval Group, in close cooperation with Dutch suppliers. The helicopters for our special forces, the Caracals, are manufactured here in France too. And our vessels for mine countermeasures are also being built here in Bretagne. Let's make sure that we do what is necessary to massively ramp up our military production in Europe. Because despite all our efforts, it still is not enough. We see that prices and delivery times are going up, while volume should go up. We need to aggregate our demand, turn this into long-term contracts for the industry, and take away any barriers that are delaying production. And sometimes this means that we all need to transcend our national interest. If we make sure that we grow the European pie, then I'm sure that all 27 countries in the EU will have a piece that is much larger
than we have right now, with more jobs, with more revenues, and with more innovation. We need to invest and innovate in all domains, including space. In this domain, we are witnessing many instances of Maskirovka, which is Russian military deception. We see spoofing, jamming, accidental explosions, and collisions. It's clear that while we would like to see a free space, and we would like to see others also adhering to that principle, our adversaries and our enemies increasingly and blatantly violate it. We need to take a giant leap in this domain to strengthen our military capabilities, to reinforce our defense, and to increase our resilience. And France, as a leader in space exploration and technology, can play a key role in this effort. We see that innovation in the space domain is now a game changer for Ukraine. And now in Europe, we also need to step up our game. Because Europe should strive for more open strategic autonomy, in all domains. It's up to us to show our friends and foes that we are willing to fight for our values. A strong Europe is the only guarantee of peace on our continent. And of course, the US remains an essential ally. But we cannot assume that the US will support us as they have done over the last decades. We have to take action as a united Europe now. Our strengths combined can make a difference. I want to applaud France's effort for a free and strong Europe. You've always been forward-leaning, you dare to be bold, and you dare to be courageous. Ladies and gentlemen, while we are standing at these crossroads, we need to take the right path towards a lasting peace, so that our 80 years of freedom can be extended to 100 years and many years more, for generations to come. We need to achieve peace through strength, peace through resilience, and peace through partnerships. And I'm glad that the Netherlands and France are working as close friends and close allies. Our national motto is, coincidentally, in French, Je maintiendrai. I will uphold. Every Dutch person has this on his or her passport. Many Dutch servicemen and women wear this on their arm. To me, it's a reminder that we need to uphold the values and the principles we hold so dear. Freedom, open democracy, sovereignty, and the rule of law. In other words, nous maintiendrons. Merci. Après l'allocution des deux ministres néerlandais et français de la Défense et des Armées, on va entrer dans le vif du sujet avec, pour thème de la première table ronde, quelle coopération entre la France et les Pays-Bas en matière de défense, avec Alice Ruffo, elle est directrice générale des relations internationales et de la stratégie à la DGRIS, et avec son homologue néerlandais, Koen Davids. A tout de suite, rendez-vous direction Amphi de l'Or.